examination is what's called OSCE. Okay, OSCE سامعين بس OSCE. الأوسكي يحتاج مقدمات تاخذ بها درجات وانت ماركس اللي هي الايدنتيتي your identity as a characteristic patient. Second, you have to take permission for the examination, and number 3 is the sterilization of all components. هذه مقدمات أساسية لازم تعملون جسمكم عليها. Identity, permission, and wrapping of the hands. Okay. Then we proceed for examination and start with look. The look for the shoulder should be from the front, should be from the back, should be from the top, should be from the side, and should be from the axillary region. Why I look to the patient from the front? Looking for any swelling in the sternoclavicular joint, any deformity in the clavicle, and any deformity in acromioclavicular joint. Okay? هذا هو sternoclavicular, high clavicle, and this is the acromioclavicular joint. Looking for any scar, any sinuses in the skin. Okay? Otherwise, I look from front for any problem, any swelling in the sternoclavicular, deformity of clavicle, acromioclavicular joint, and looking for any skin changes. Looking from the side, obvious you can't see any joint swelling. Okay? So I look to the side for any joint swelling, whether anterior or posterior. Looking from the top, also for any joint swelling. Okay? The joint swelling usually is not obvious, especially if it's diffuse. Usually not obvious from the front. It is obvious better to be from the side or from the top. Okay? Look from the back. What for? قوم وقف جلال طيب ظهرك. Looking from the back. What for? For the position of scapula, for the level of scapula, whether high level or low level, for any scapular winging, okay, and for any skin folds in the neck, okay, and also sure for the skin for any scar or sinus. Rather, then I look from the back for the scapula, for position and level, and for any winging, and for any skin folds in the neck. ليش؟ عندنا مشكلة يسمونها sprinkle scapula، وهاي sprinkle scapula is a common problem اللي هي اسمها عندنا syndrome يسمونها clipple field syndrome. هاي clipple field syndrome يسمونها scapula elevated and presence of skin fold and no level of the hair. Okay, so if you see skin folds here abnormal, keep in your mind there is a problem in the scapula. Okay, why I look from the axilla? Commonly, if there is a sinus, especially tuberculosis, usually the sinus is from the axillary region. So look for the axilla for any abnormality, any sinus or any swelling in the area. Okay? هسه واضح؟ كل لوك هو له هدف. واضح؟ طبعا السكن مشمول بكل البوزيشنز، anterior, lateral, posterior السكن. بس بالاضافه للسكن تدور اشياء. اوكي؟ هذا اللوك. Then feel for what? أول واحد من هو sternoclavicular joint. Feel for any tenderness. Feel for any tenderness in the clavicle, any tenderness in the acromion, and any tenderness in the acromioclavicular joint. Okay? And then palpate for any tenderness. Feel for temperature of both shoulder joints for any difference in the temperature. Okay, واضح. Then feel for tenderness in the clavicle, in the acromion and acromioclavicular joint. واضح لأنه جواب. Okay, and feel for temperature for any difference for inflammatory or infective process. هسه واضح. This is the feel interior. Also, I have to feel
the joint anterior and lateral for any tenderness. هذا هو shoulder joint proper اللي هو glenohumeral articulation. This is I feel for the joint اللي هو anterior and lateral for any tenderness. I have to feel for the deltoid for any tenderness and deep mass. I have to feel the upper arm for any exostosis. The exostosis commonly is in the upper humerus. So feel for the sternoclavicular, for the clavicle, for acromioclavicular. Feel for the joint anterior and lateral. Feel for deltoid. Feel for proximal humerus. واضح؟ هذا كلها anterior. You have to feel for superior part اللي هي شو يسمونها area of the trapezius and supraclavicular region for any mass or tenderness. طينا ظهرك كده. feel posteriorly. شنو عندي posterior؟ خليك قاعد عدل. عندنا هذه يسمونها spine of scapula. You have to feel supraspinatus fossa, supraspinous fossa, infraspinous fossa. هاي يسمونها الانجل اوف سكابيلا وهذا هو يسمونه الفيرتبرال او الميديال بوردر اوف سكابيلا. اوكي؟ So you have to feel for supraspinous fossa, infraspinous fossa. رجع كتفك لي ورا. اوكي ادفع زايد. This is the angle of scapula. حسي لا. This is the angle of scapula. هاي الميديال بوردر حسيها. Okay. This is the medial border of scapula, and this is the supraspinous, infraspinous fossa, and this is the spine of scapula. واضح? This is the palpation. ارجع مثل ما تسوي الجنان. And then I palpate for the sternoclavicular, clavicle, acromioclavicular, acromion, shoulder joint, deltoid, upper humerus, supraspinous, infraspinous fossa, spine of scapula, supraclavicular region. Okay, medial border of scapula and the angle of scapula, looking for any tenderness and for any mass in the area. واضح? This is the feel. ايش بقى لنا؟ Movements. The shoulder joint is ball and socket joint, so it has a full range of movements. Flexion, extension, adduction, abduction, external and internal rotation. What about flexion? How I test for flexion? Easy. Ask the patient to elevate. طبعا active مو passive. Elevate the arm forward. ارفع ايدك. اعلى 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 اعلى. اوكي؟ واضح؟ تقدر تدخل هناك؟ لا مو عليك. Okay? This is the normal flexion. The patient can touch the ear with a slight flexion of the neck. يعني شوي. هذا هو النورمال flexion. ارفع ايدك ترى. خلي تدخل. Okay? This is the normal flexion of the shoulder joint. Always, if there is a limitation, compare with the normal side to assess the degree of limitation and whether the problem is unilateral or bilateral. هذا شنو؟ flexion. Second شنو عندنا؟ abduction. ارفع ايدك لفوق. ارفع ايدك لفوق. اكثر. اذا تباوعون اذا تشوفون نزل. اذا تشوفون انه while he do abduction شو يصير لا اراديا شو يصير باليد؟ sternal rotation. واضح؟ هسه ارفع جراب. هسه يرفع شلون جاي external rotation. لان لو يستوون هيك بالرفع ارفع ايدك جلال هالشكل. يلا ارفع. اوكي؟ ما يقدر يسوي فل مثل ما هسه هاي ليش؟ Here there is an acromion. Here is the greater tuberosity. Okay? Of the upper humerus. If he elevates in this position, the greater tuberosity will touch the acromion. So
impinge what is called subacromial space. There is a space under the acromion يسمونه subacromial space. هذا السبيس if it is closed the patient can't do full abduction. فشو يسوي؟ external rotation حتى البليتر تروح posterior والسبacromial space يبقى free يقدر يسوي full abduction. واضح؟ هسه عرفتوا شلون نسوي flexion شلون abduction. بقى شنو؟ extension. هاي يبدا ضوء عليه هيك يسوي. للخلفيتين ترجع. This is the extension. And the right must be to the left. Okay? هذا شنو؟ extension. شنو بقانا؟ external and internal rotation. external and internal rotation عندنا طريقتين. الطريقة الأولى is this فريق. لا خليه طاب لا. هذا شنو؟ external rotation فريق. And this is the internal rotation. If the patient can't do abduction يقدر يسوي abduction normally عنده ما عنده limitation of abduction you can't do external and internal rotation and abduction. This is internal rotation and this is يلا سوي اوكي واضح. اذا ما قدر يسوي abduction عنده limitation of abduction فنسوي هاي الطريقه. This is the external and this is the internal. If he can't do abduction better to do external and internal rotation and abduction. واضح. شنو بقانا؟ adduction. الادكشن يسمونه كروس دم كروس تشيست سوري كروس ودي وعليه جنب هيك يسمونه ايدك من This is adduction. بالثاني جنب اوكي This is adduction. هسه شنو عندنا؟ flexion. The arm should touch the ear with a slight flexion of the leg. Extension, the right must go to the left. Abduction, full to 180 degrees. And عندنا adduction cross body. وعندنا external and internal rotation. إذا البيشنت can't do abduction, you can't do it in this position. إذا ما يقدر يسوي abduction, you do it in this position. واضح؟ And these are all movements اللي shoulder joint. إذا عندنا look, عندنا feel, وعندنا move. شو قلنا؟ Special test. Special test الحقيقة هي test for diseases. Test for diseases. السبيشال تيست لها اسم عام. كل تيست سبيشال تيست بالجسم نسميها بروفوكاتيف تيست. بروفوكاتيف شنو يعني بروفوكاتيف؟ يعني اكو مشكلة بروبلم بالبيشنت احنا نسوي لها اوجمنتيشن حتى تبرز اكثر. المشاكل اللي عندنا بالشولدر related so many problems related to what's called rotator cuff. rotator cuff. The rotator cuff هي group of muscles هي sheath the shoulder joint responsible for stabilization of the shoulder joint during movements of the shoulder. Okay? صح الدلتويد اللي تتحرك بس تحتاج إلى stabilization of the shoulder joint during movements. The rotator cuff هي group of muscles responsible for stabilization of the shoulder joint during different movements of the shoulder. تعرفونها؟ اللي هي على رأس القائمة وأهم وأكثرهم diseases هي السباينيتس muscle وعندنا infraspinatus muscle وعندنا subscapularis muscle وعندنا teres minor muscle. أكثر muscle بها diseases أكثر muscle بها مشاكل هي السباينيتس muscle. أوكي؟ Spinatus tendon is responsible for what is called initiation of shoulder abduction. واضح؟ Initiation of shoulder abduction is the function of supraspinatus tendon. It is liable for partial tear,
هذا السبيس مهم to accomplish full shoulder abduction. فإذا صار بهذا السبيس أي swelling it will limit the shoulder abduction. This subacromial space contains the tendon اللي هو spinatus muscle, contain what's called subacromial area اللي هي مهم for slipping movement of the tendon. It contain fat, it contain vessels. Okay, so any swelling of any one of these structures will lead to decrease the size of the space and what is called the problem اللي يسمونه impingement. شنو impingement؟ انت ترفع هيجي وتكمل الرفع بسبب السباكروميال سبيس النورمال. من يصير في swelling راح يصير impingement، يعني مجرد ترفع ايدك ايش راح يصير عندك؟ مجهول contact between the upper humerus and the acromion بحيث you can't do full abduction. هذا يسمونه impingement. طلعت من عندنا small impingement syndrome. اوكي؟ impingement syndrome. فواحدة من المشاكل اللي عندنا هي يسمونها impingement syndrome. واضح؟ أول تيست is how we can differentiate between partial tear of subspinatus tendon and complete tear. Okay? شلون نميز هذا المريض عنده partial وهذا عنده complete. بالpartial tear the patient can do shoulder abduction, but with pain. Okay? With pain. If you inject local anesthetic in the subacromial space, the pain will be abolished. The patient can do full abduction without pain. واضح؟ partial tear المريض يقدر يسوي إذا هو عنده إرادة قوية، بس يتحمل شنو؟ ألم. مجرد تطبيق anesthetic in the subacromial space, the patient can do abduction without pain. بينما المريض اللي عنده complete tear the pain is minimal أقل من partial, but there شنو؟ inability to do shoulder abduction. واضح؟ عندنا test for complete tear يسمونه drop arm sign. لأن احنا السباكروميال تندن الفانكشن مالته هو initiation of abduction، بينما الابدكشن هو function of death. فإذا أنا رفعت إيدي المريض أنا passively المريض يقدر شنو؟ يكمل ويحافظ على ايده in this position. هذا التست اللي رفعت اليد انا ارفعها واقول له ثبت ايدك يسمونه تست abduction paradox. يعني abduction paradox شنو؟ المريض ما يقدر يبدي بس ما يقدر شنو يكمل. فهمتوا؟ اللي هي عكس الموضوع. المفروض المريض بالوضع الطبيعي يقدر يبدي موفمنت بالمشاكل بس ما يقدر يكمل للاخير. هاي بالعكس، ولذلك يسموها abduction paradox. واضح؟ أنا أبدي وهو يكمل ويبقى كان مينتينز. نزل إيدك على كيفك. من ينزل إيده على كيفه يوصل إلى مرحلة الانيشيشن، إيش راح يصير بالآخر؟ دروب. إيش اسمه هذا التست؟ دروب. أوكي. بس عرفنا شلون نميز بين البارشيال والكومبليت. هذا الأول سبيشال تيست. البارشيال تقريبا 90 initiation تقريبا 90، يعني هو initiation 30 بس مرات 30 ما يقدر المريض فانت توصل ل 90 وتقول له كمل. اوكي. واذا هو مريضك فرايم لا لازم تساعده بعد اشهر. المهم الفكره انه هو هي كان مينتين ارم اب. اذا قدر يحافظ على الارم اب معناها عنده مشكله بالسوبراسباينيتس وليس بالدلتويد، لان ابو الدلتويد هي كان مينتين the arm. واضح؟ هسه هذا اول تيست. واضح؟ واضح؟ second problem اللي يسمونها السوبراسباينيتس تندينايتس. الاسم الثاني لها يسمونها painful arc syndrome. اوكي؟ painful arc syndrome يصير عنده تندينايتس
years old بعد 40 سنة usually patients has a repetitive stress injuries عمل repetitive stress فممكن يصير tendinitis أو supraspinatus أو ممكن لا يصير bursitis أو the subacromial bursa. Anyhow يصير inflammatory process in the subacromial space lead to impingement. Okay. بعدنا test for tests مجموعة tests for this problem. أول test يسمونه painful arc sign. Painful arc sign. Usually the patient on starting the initiation of abduction there is no problem because the space still is not narrow. When the patient is 60 degree stimulated, he can't do abduction without pain. Okay? ليش راح يصير عنده premature impingement بسبب صغر حجم subacromial وبسبب الانفلاميشن الصار فيها. مش حتما حتى تقريبا ال 120 ورا ال 120 بعد شو يصير؟ external rotation فراح تروح الجريتر tuberosity من خلف subacromial space ينفتح المريض كان full abduction and pain free. يرجع يسوي abduction يوصل تقريبا ل 120 130 يبدا عنده البين والمعاناه لحد ما يوصل لل 60 بعدين يصير pain free. هاي الاريا هي الاريا اوف impingement اللي تقريبا 60 الى 120 of the arc يسموه painful arc sign. واضح؟ هذا الساين الاولى painful arc sign. طبعا اذا اعطيته انستاتيك ايش راح يصير عنده؟ pain free. واضح؟ second test for impingement syndrome شو يسمونها؟ ها؟ The second test for the supraspinatus tendon okay, ask the patient to elevate in this position. Abduction, flexion and internal rotation. Okay? واضح؟ internal flexion, slight flexion, abduction, internal rotation. Ask, elevate in this. I will elevate. ايش راح يصير عنده؟ انا من سويت هيك جبت الجريتر على اليمين على الاكروم على الاندر ذا اكروميا. ايش راح يصير عند البيشنت؟ pain. اوكي؟ ها؟ هذا شو اسمه التست؟ ها؟ لا هذا ساين وليس تيست. اوكي؟ التست ايش وقت يصير؟ ها؟ عافية. امبنجمنت ساين وليس تيست. انه انا شو اسوي؟ عليه abduction, flexion, internal rotation. واضح؟ ايش راح يصير عنده؟ pain. هذا شو يسمونه؟ impingement sign. اعيد نفس المنوفر بس هالمره شلون طريق؟ subacromial 10 of 1% lidocaine. وش راح يصير؟ اعيد نفس التست نفس ايش راح يصير؟ pain free. هالمره شو نسميها؟ impingement test. هسه واضحه؟ لان اول مره اسويها بهاي الطريقه abduction, flexion, internal rotation and elevation. This is what induce pain. هذا البين وين موجود؟ in the subacromial area under the acromial. هاي يسمونها impingement sign. If we repeat the test after injection of lidocaine, the pain will disappear. يتحول اسمه من impingement sign إلى impingement test. واضح؟ صار وجهين. عندنا painful arc وعندنا impingement sign وعندنا impingement test والرابع يسمونه ما تسمى اسمه Hawkins test. Hawkins test. HAWKINS. الهاوكنز تيست نفس الفكرة. يسوي flexion, adduction وinternal rotation وflexion. adduction, flexion, internal rotation. فنفس الفكرة انه راح اجيب الجريتر tuberosity اخليها opposite against the acromial. فايش راح induce pain. اوكي؟ واضح؟ flexion, adduction, internal rotation. اوكي؟ واضح؟ هاي المانوفر it will induce pain. طبعا full internal rotation من وراء. اوكي؟ flexion, adduction and internal rotation. هذا شو اسمه؟
Hawkins test. These are the tests for impingement syndrome. كم تيست are helpful are impingement sign, impingement test, and Hawkins test. هاي الموضوع for the impingement disease. مرات يصير عندنا مشاكل بالروتيتر cuff lead to not for usually in the chronic degenerative process. The highly impingement sign usually is a acute problem. In most of the cases it is reversible and it is treatable. Sometimes we face the problem of chronic attrition, chronic degenerative process lead to irreversible chronic weakness of the muscles. Okay? اللي هي نفسها rotator cuff. فعندنا test to discover this problem. These problems usually chronic, usually related to weakness rather than pain. واحدة من عندنا هي supraspinatus tendon اللي هي أهم واحدة. فعندنا test to discover this. نفس impingement sign. Abduction, flexion 30, internal rotation both. Okay? واضح؟ Abduction, flexion 30 و internal rotation. Ask the patient to elevate. ارفع يديك لفوق. Against resistance. هذه لها اسم. طبعا if it is positive it has become weaker than normal. خاف تسمعون باسم هاي يسمونها empty can sign. empty can. الامتي كان هالشكل. سوى هو المريض abduction. سوى internal rotation. شلون تعرف المريض سوى internal rotation؟ لازم الثumb يجي باتجاه الجراوند. فلذلك سموها empty can. اوكي؟ flexion 30 degree. abduction internal rotation. تتاكد انه فوق تخلي كله بسرعه كليج. تخلي النس بوزيشن. اوكي؟ اتاكد طبعا بايلاترال. وارفع يديك لفوق. Against resistance, it is weaker than normal. If it is weaker than normal, indicate that the supraspinatus tendon is weak, usually due to chronic degenerative process. بس هاي واضحة؟ واضحة؟ ها؟ Comparison. Against resistance bilateral. If it is weaker than the other normal side. Okay? Okay. هذه for what? Supraspinatus. عندنا بعد مشكلة أخرى هي مشكلة ممكن تصير ويك كمان هي subscapularis. Subscapularis muscle also might become weak. Okay? Subscapularis muscle is responsible for rotation, internal rotation. But this is test اللي نسويها خلي ايدك. اوكي؟ هذا البوزيشن مال التست. ارفع ايدك هيجي. ادفع ايدك. اوكي؟ واضح؟ This is the test. خلي ايد المريض هنا واقول له ادفع لي. ادفع لي. اوكي؟ He can't do this. Or it is weaker than the normal side. هذا يسمونه test. Lift off test. Lift off. O double F. اوكي؟ خلي يدك هنا. ادفعها. ادفعني. اوكي؟ This is either impossible for the patient or it is weaker than normal. Okay? These are the main tests for the chronic degenerative process of the rotator cuff. اللي هو واحد سميناه empty can sign for spinatus. Second test سمونه lift off test for the subscapularis. Okay? Now these tests سميناها negative test for any problems in the rotator. عندنا مشكلة ثانية بالشولدر اللي هي instability. Okay? اللي هي recurrent subluxation and recurrent dislocation of the shoulder joint. We have some tests for this. على رأس القائمة وسمى apprehension test. Okay? Apprehension test. The commonest dislocation of the shoulder joint usually anterior. وإذا صارت instability and recurrent usually it is anterior.
شلون نسوي التيست؟ اريد قسم من شق اوكي؟ اوكي؟ حتى يصير ديسلوكيشن المكان اللي يصير ديسلوكيشن وضع اللي هي abduction external rotation and extension. اوكي؟ الديسلوكيشن يصير in abduction external rotation and extension. فش اسوي؟ I will provoke the instability by doing this maneuver. Abduction, external rotation, extension. ايش راح يصير عند المريض؟ يهنش خوف يعني ردة فعل. هاي ردة الفعل اما تظهر بوجهه اما تظهر بايده الثانية يدفع ايدك. المهم any behavior from the patient afraid from the dislocation هذه يسمونها positive apprehension test. Okay? Abduction, external rotation and extension. واضح؟ هذا احتمال اذا انت شويه اجريسيف وسريع احتمال you induce the dislocation. If you do this test you have to be gentle and careful. اوكي؟ واضح؟ هذا شو اسمه التيست؟ apprehension test. عندنا تيست ثاني يسمونه يخفف هاي المشكله يسمونه relocation test. relocation test. relocation test نفسه بس هالمره اخلي ايدي وين؟ على الهيد اوف هيومرس حتى لا يصير شنو؟ dislocation. هسه اسوي نفس المانوفر المريض هابي. ليش هابي؟ because I stabilize the head of humerus. شو اسوي؟ slight relaxation of my hand. فش يصير عند المريض؟ apprehension. من ادوسه patient feel quiet. من ارخي المريض will afraid. فسموه هذا التيست شنو؟ relocation test. This is usually a safer than the apprehension test. واضحه هاي؟ واضحه؟ صاروا مش قد عندنا؟ اثنين. الثالث يسمونه مثل اخذتوا الني جوينت لو بعد؟ ها؟ بعد ما اخذتوا بالني جوينت عندنا دراور تيست. هنا ايضا عندنا دراور تيست. ها؟ يس اذا بترك هو قسمين ب ريلوكيشن اند ريليز هو بجزئين بس هو اسمه ريلوكيشن تيست. اوكي؟ الاذر تيست يسمونه دراور anterior drawer وعندنا posterior drawer. This is the anterior drawer. I will feel the head of the humerus and push it upward. This is anterior drawer. And this is the طبعا الشولدر لازم قسم من عنده طالع. This is the anterior drawer where this is the posterior drawer. Anterior, posterior, anterior, posterior. إذا هو positive ايش راح تحسون؟ The head of the humerus is unstable, go out of bleeding. Usually, sometimes it is positive both anterior and posterior. بها حالات يسمونها multi-directional instability اللي هي ممكن تصير عند المريض يسمونها multi-directional. اوكي؟ خصوصا جماعة الجنراليزد ligamentous laxity. اوكي؟ تصير عادة بالفيميلز اللي تقدر ترجعه وهيك بدون pain. هذا التست يصير positive. This is the anterior. His head of the humerus. Push it upward. This is anterior. Push it downward. This is posterior. هذا يسمونه drawer test. Okay, drawer test. Anterior and posterior drawer. Other tests صاروا ثلاثة. Other tests usually used in when يصير عندنا multi-directional instability. Usually the main element is inferior. ماكو multi-directional without inferior. لازم وياها inferior. يجوز anterior and inferior, posterior and inferior. أنا نسمع كلمة multi-directional لازم وياها inferior. فعندنا what is called sulcus sign. Sulcus sign is a sign for multi-directional instability. Easy. Try to pull the arm against resistance in the shoulder. If it is positive, ايش راح نشوف هنا؟ الهيد اوف humerus يطلع من الجرينوي ويصير suction of skin. بحيث هنا نشوف depression rate. واضح؟ هذا يسمونها sulcus sign. It is a test for inferior instability. من نلقى inferior معناها المريض شنو عنده؟ واضحة؟ واضحة؟ Then we have 4 tests. We have the apprehension, we have relocation, we have anterior and posterior drawer,